Welcome again sa ating SourEd's Math Tutorial. Sa video ito, pag-uusapan natin ang addition and subtraction of radicals sa mas madaling paraan. Okay, so actually guys, sa radicals, mas madali po ang multiplication and division. Kaya medyo hirap tayo pagdating sa addition and subtraction dito sa radicals. Kasi ang kailangan lang nating tandaan kapag magkaiba ang radicals, yung nasa loob, hindi natin sila pwedeng ipag-add. Kapag magkaiba naman, or magkaparehas naman, saka lang natin sila pwedeng ipag-add. Okay, example tayo muna. Ang square root of 2 plus square root of 3 ay hindi natin pwedeng ipag-add. Kasi magkaiba yung tinatawag nating radicand. Okay, so pero ang square root of 2 plus square root of 2 ay pwede na. Kailangan, ang tatandaan natin, parehas po ang nasa loob ng square root sign or ang radicals. Kasi magkaiba, hindi pwede. So ito, ang magiging sagot natin dito ay square root of 2 and square root of 3 only. Pero dito, since meron tayong 1 dito and 1 din dito, understood yan. So 1 plus 1 lang natin, magiging 2. Tapos kokopyahin lang natin ang square root of 2. Okay? So tandaan niyo palagi guys na kailangan ang goal natin magkaroon ng magkaparehas ang radicands. Ang tawag po dito ulit ay radicands. At kung ano man ang numbers or numero na makikita natin dito sa taas, pwedeng square root, pwedeng cube root, ang tawag po sa kanila ay index or indices. Okay, so meron tayong tatlong example dito or ang halimbawa, kung makapansin ninyo, magkakaiba sila ng mga radicands. Pero, ang mga nasa loob na yan ay pwede nating i-factor out by means of prime factorization. Or since depende yan sa index natin, doon po magdedepende ang factors nila. No? Halimbawa, square root ito. So, mag-iisip tayo ng number na merong tinatawag na square root. Pag cube root naman, mag-iisip tayo ng numbers or mga factors na nandito na kailangan may simplify or merong tinatawag na cube root. So, madali lang yun. Isa-isahin natin. Okay, so first example guys. So, since this is square root of 32 plus square root of 18, hindi sila magkatulad. So, ang gagawin natin, ipa-factor out lang natin ito. Okay, paano nga ba mag-factor out ng mga nasa loob na yan? Simple lang po, mag-iisip tayo ng mga numbers na pag multiply natin, 32 ang magiging sagot. Or, ang pinakasimpleng paraan guys, so since square root itong dalawa, ito yung mga perfect number, no? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, and 100. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito yung mga tinatawag nating perfect numbers. Ito ang pinakasimpleng paraan para mahanap niyo yung tinatawag na factors. Gamit ang number na to, i-divide nyo lang dito. Hanap lang kayo ng numbers dito na kailangan mas mababa sa 32. Halimbawa, 32, ang mababa sa kanya ay 25. So, 32 divided by 25, wala yon. Kasi may remainder yon. 32 divided by 16, so pwede na. Kasi ang 32 divided by 16 is 2. So, ibig sabihin, ang 32 is 16 times 2. Kasi ang 16 po ay perfect number. Kasi may square root siya na 4. Sa 18 naman, ganun din ang gawin natin. So 18 ito, ang mababa sa kanya ay 16, 9, 4, and 1. So automatic ang 1, wag nating isama kasi automatic na ang square root of 1 ay 1. So dito lang tayo mag-simplify. Sa 18, so pwede natin sabihin na 18 times 16 at divided by 16, so wala rin. So 18 divided by 9, pwede, may 2. Diba? So we have now, ang 18 can be factored as 9 times 2. Now, kapag meron na tayong makuhang mga perfect numbers or perfect square numbers, pwede na natin silang ilabas. Ang square root ng 16 ay 4. So, 4 square root of 2. Ito na yan. Tapos, copyin natin ito. Addition sign. Square root ng 9 ay 3. Then, square root of 2. So, ang 3 ay galing sa square root ng 9. Ang 4 ay galing sa square root ng 16. Now, kung mapansin nyo guys, parehas na po yung tinatawag nating radicands.
So, if that means, pwede na natin ipag-add yung dalawang numerical value na 4 plus 3 is 7. So, we have 7 now. Tapos, kopyahin lang natin yung radicals na square root of 2. So, ito po ang magiging final answer natin. 7 square root of 2. Okay, sa pangalawang example guys, square root of 75 and square root of 192. So, ganun pa rin ang gagawin natin. Hahanap tayo ng mga numbers na pwede mag-divide sa kanya na perfect square number. Or, kung alam niyo naman po, pwede kayo mag-factor out. You can use factor 3. Pwede po yun. Pinakita ko po yun dun sa previous video about sa factor 3 now. But since ang square root of 75 can be factored as 25 times 3. 25 is a perfect number. So, ang 75, pwede natin siyang i-divide dito. Pwede rin sana sa iba pang number, kaya lang may mga remainder pa. Pwede sa 5. Ang 5 sana is pwede rin, kaya lang dalawang numbers yun na hindi perfect square number. So, ito lang ang pwede guys. 25 square root of 3. Sa biggest na kayo, hahanapin nyo lang yung pinakamalaking factor niya na mayroong perfect square number. Okay, so ang 192, we can use these numbers. Try nyo lang, 192 divided by 8, 100, 81, 64, 49, 36, and so on and so forth. Makakuha nyo po yung sagot niyan. Okay, so since ang perfect numbers or factors ng 192, pwede kang mag-start sa 2 niyan. Pero kung i-factor na natin ang 192 na merong perfect number, ang factors ng 192 ay we have 64 times 3. Okay, ano pang pattern ko guys? Ito po. So since alam ko na magkaparehas lang sila ng radicals, pwede ko lang i-divide ito by 3. So 192 divided by 3, 64 ang sagot. Bakit po? Kasi 3 ang ginamit dito. So ito may square root din. So pwedeng ilabas yan. Ang may iwan ay parehas yung 3. So pwede natin siyang i-simplify. Okay, so we have now, ano ang square root ng 25? We have 5. So 5 square root of 3 plus. Ang square root ng 64 ay 8. So ang may iwan sa loob ay 3. So we have now 5 plus 8 and same radicals, kaya pwede natin siya ipag-add. 5 plus 3 will give us 13 and kopyahin lang natin yung radical. So 13 square root of 3. Ito po ang magiging final answer natin. Okay, next example natin, number 3. Okay, so in this case, hindi na po siya square root na. So, ang ginamit dito po ay cube root. So, ganun pa rin ang magiging method niya. Factor lang po tayo. But this time, since cube root siya, hahanap tayo ng numbers na pag merong sagot dapat pag multiply natin by itself ng 3 beses. Okay, so ang 320 is not a perfect cube, meaning may factor siya na ang isang number doon ay perfect cube. By the way, ang mga tinatawag natin perfect cube ay those numbers like 1, 8, because 1 times 1 times 1 is 1, 2 times 2 times 2 is 8, then 3 times 3 times 3 will be 27, 4 times 4 times 4 is 64, 5 times 5 times 5 is 125. So, ito lamang ang mga example natin ng tinatawag na perfect cube. So, dito sa 320, meron dito po yan na factor which is 64 times 5. So, kung meron po kayong calculator, you can check. 64 times 5 is 320 because 64 is a perfect cube. Now, minus cube root of 40. So, since 40 ito, meron din itong factors na ang isa ay perfect cube. But since ginamit ko ang 5 dito, obvious na yan. So, divide nyo na lang ito guys. 40 divided by 5 is 8. So, 8 times 5 is 40. Pwede rin ang 4 times 10 dito. Iba pa like 20 times 2. Pero, wala po silang perfect cube. So, ang meron lang doon ay ang 8. Kasi ang 8 po ay nandito sa perfect cube numbers natin. Okay, simplify na lang natin. Ang sagot sa cube root ng 64 dito ay 4. Meaning, anong number ang pag binultiply natin by itself, ang sagot ay 64. Dapat
Pag binultiply natin by itself, tatlong beses. Kaya 4 times 4 times 4 is 64. So 4 cube root of 5. So magkakalimutan yung sign or ng index natin. So ang 4 galing sa cube root ng 64. Then minus. Ang cube root naman ng 8 ay 2. Because 2 times 2 is 4 times 2 is 8. Okay, so we have 2, then cube root of 5. Then, isimplify na lang natin. Ang isa-subtract lang natin ay ang numerical value. 4 and 2. So, pag sinubtract natin, 4 minus 2 will give us 2. Tapos, kopyahin na lang natin ang radicals and then yung index. We have cube root of 5. So, this will be your final answer. 4 cube root of 5 minus 2 cube root of 5 is equal to 2 cube root of 5. Number 4, guys. Okay. Ito ay different sa previous examples natin wherein, kung mapapansin ninyo, meron tayong numerical and at the same time, literal coefficient na nasa loob or variables. Pero, let's find out kung magkakaroon tayo ng tinatawag na same radicals para magkaroon tayo ng operation sa subtraction. But before that, isimplify muna natin ang each terms, no? So, since 9 square root of 4y raised to 7, this is actually discussed sa previous videos natin kung paano i-simplify ang radicals. So, panoorin nyo lang yung simplifying radicals. Nandun po yung process ng pag-simplify dito. Pero, pakita ko na rin sa inyo, guys. So, this is equal to, yes, copy 9. And since 4 ay perfect numbers, or perfect number, may square root po ang 4, ang square root niya ay 2. So, i-multiply lang natin siya dito sa 9. So, labas lang natin itong 4, magiging 2. And, ang y raised to 7 can be factored as, pwede nyo lang i-factor siya ng y raised to 6 and y raised to 1. Kasi, ang y raised to 6 can be divided by the index, which is 2. So, ang gawin lang natin dyan, i-divide lang natin yung index and then exponent, no? So, 6 divided by 2, yung index niya, kasi square root. So, later malalaman niyo po. Now, this one copy also, 3y. Then, since ang 25 ay perfect number, may square root siya na 5. So, i-multiply din natin siya dito sa 3y. So, we have 5. Then, let's simplify first this one. So, y, pwede itong y raised to 5 is equal to 5y raised to 4 times y. Because y raised to 4 times y is y raised to 5. Okay, simplify natin ito. Maging 9 times 2 is 18. Now, ito guys, since ang index natin ay 2, square root, pwede natin i-divide yung index niya dito. So, 6 divided by 2 is 3. Kaya, y cubed. Also, ang y raised to 7 can be simplified as, kung ayaw nyo, kung gusto nyo mas mahaba, you can have y squared, y squared, y squared, and y. 2, 4, 6, and 7. So, since y squared, square root ng y squared ay y, so tatlong y siya, kaya nagkaroon ng y cubed. So, pag nilabas natin ang sagot nito, magiging y times y times y, tapos square root of y. Kasi square root ng tatlong ito ay y. So, pag inad natin yung mga exponent niyan, y times y times y will be y cubed. And then, so pag na-simplify na natin yan, we can have now 18y cubed. Ang may iwan na lang ay yung y. So, we have now here y. Then this one, sa other side naman, we have 3y times 5 will be 15y. Then, since ang y raised to 4 can be divided by the index, 4 divided by 2 sa index, magiging y square. So, meron pa siyang y square dito. Tapos, ang may iwan sa loob ay ang y. Also, si y raised to 5 can be simplified as y squared, and y. Okay, so ito, ang factor niya y5 is y squared, y squared, y. So, ganun pa rin yun, no? Dalawang y ang ilalabas natin, kaya nag-y squared dito. Now, for the simplified form, we have 18 y cubed
square root of y minus 15. We have here 15. Y times y squared is y cubed. Tapos, square root of y. Kung napansin nyo guys, they have the same exponent, no? Y cubed, y cubed. So, pwede natin ipag-combine terms to. Kung magkataon na ang exponent nito rather ay 2, kukopyahin lang natin ito. Itong dalawang to. Tapos, magiging square root of y. But since magkaparehas yung exponent nila, so we can combine. Okay? So, ang mangyayari po ganito. 18y cubed minus 15y cubed. So, pwede natin simplify yan. Tapos, we can have here square root of y. So, 18 minus 15 is just 3. Tapos, copyhin lang natin yung variables and square root of y. Okay, so ang magiging final answer natin will be 3y cubed square root of y. Okay, for the last example natin guys, we have here the fourth root of 25 minus 10, then the square root of 4 over 5. Kung mapansin nyo guys, magkaiba ang index nila, no? This one is fourth root, ito naman ay square root. Pero masisimplify natin ito guys. Nasa previous video rin ito guys, yung process na tinatawag nating rationalization. So, baka i-eliminate natin yung tinatawag na irrational na nasa denominator. Pero showing here the step-by-step process, it goes like this. So we have, let's say for example here, ang fourth root of 25 can be simplified as, since fourth root ito, we can rewrite this as square root of the square root of 25. Okay, bakit nawala sir yung fourth root? Sinimplify lang natin, no? So also, you can also rewrite it as 5 square or the fourth root of 5 square. So makaka-cancel lang kayo doon. Pero I guess this is the easiest way, no? Since 25 is a perfect square. So meron tayong perfect square niyan. And this time, ito, copyhin natin. And we can rationalize this already. Pwede natin siyang isulat as 4 over 5 or square root of 4, then square root of 5. Pwede natin paghiwalayin yan. Pwede naman po. Now, kung i-diretso natin yung process, pwede natin itong i-rationalize. At ang pag-rationalize nito guys, di ba, kapag meron tayong denominator sa baba na irrational like square root of 5, i-multiply lang natin siya by its denominator. So, square root of 5 times square root of 5 para ma-eliminate natin yung tinatawag na irrational sa baba. Okay? So, now, simplify natin itong square root of the square root of 25. Yung square root ng 25 ay 5. So, mawawala yung isang square root sign or radical sign. Ang may iwan na lang ay square root of 5. So, ito na lang yung may iwan niya. Kasi, natanggal na yan. Gawa natin yung square root nito. Now, this one, copy. Then, ito naman, multiply natin to. So, square root of 4 times square root of 5, multiply natin ito. 4 times 5 lang siya, magiging square root of 20. Tapos, square root of 5 times square root of 5 is equal to square root of 25. Okay? So, since square root of 25 ay pwede natin i-simplify, we can rewrite, instead of square root of 25, galing yan 5 times 5, we can write it as 5. Because square root of 25 is 5. Now, kung mapapansin nyo guys, take note, multiplication pa yan, ano? So, itong 10 and 5 can be simplified already. Gagawin lang natin, square root of 5 minus. This is also written as 10 square root of 20 over 5. So, parehas lang po yung dalawang yan. So, dito pwede tayo mag-divide. 10 divided by 5 will give us 2. Ito po yan. So, write lang natin. Magiging square root of 5 minus another 10 divided by 5 is 2. Square root of 20. Ilapya lang natin ito. Okay, ngayon, magkaiba pa rin ang radical. Pero, ang 20 ay pwede nating i-factor. So, ang factor ng 20 ay we have 2. Anong number ang merong perfect square? You can have 4 times 5. Because 4 is a perfect number.
So, pwede natin kunin yung square root niyan. So, that is equal now to square root of 5 minus 2 times square root ng 4 ay 2. Tapos, copy square root of 5. So, here, we have now square root of 5. 2 times 2 will be 4. Then, square root of 5. So, ito na siya. Pareho na ang radical. Okay, so kung i-simplify na natin siya, that becomes, ito yan ha, square root of 5 minus 4 square root of 5. So, ang gagawin lang natin, since parehas ng radical, i-subtract lang natin yung numerical value. Ito, merong 1 dito automatic. So, 1 minus 4 will give us negative 3. Then, negative 3 square root of 5. So, this will be your final answer. Okay guys, so yan po yung mga problems natin regarding addition and subtraction of radicals. So meron na rin siyang twist ng rationalization at the same time simplifying of radicals na makakita nyo rin sa mga previous videos natin. Okay, so that's all for today guys. I hope may natutunan kayo sa video na to. Until next video guys, see you again. Ciao.